auch im Leiden und in der Einsamkeit. Wir erleben in der Trostlosigkeit, dass Gottes Erfahrung nicht machbar und nicht verfügbar ist, sondern uns als Gnade zuteil wird. Darauf aber dürfen wir stets vertrauen. Lassen wir uns also nicht entmutigen und verharren wir in schwierigen Momenten durch das Gebet treu in der Nähe des Herrn. Es folgt nun der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, domenica prossima, ultima dell'anno liturgico, celebreremo la solennità di Cristo Re. Affidiamoci al Signore della storia in tutte le tribolazioni del nostro tempo, nella certezza che sul trono della croce Egli ha sconfitto il male e la morte. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Dear German-speaking brothers and sisters, next Sunday, the last of the liturgical year, we celebrate the solemnity of Christ the King. Let us entrust ourselves to the Lord of history in all the tribulations of our time, in the certainty that on the throne of the cross he has defeated evil and death. And now Spanish. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. The Holy Father himself, being a Spanish speaker, will give the summary of his catechesis. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad ascéptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo, que clama a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que nos ayude a seguirlo también en la desolación. Holy Father, now greeting the Spanish-speaking pilgrims, let us ask Jesus Christ, stripped of everything, who cries out to his Father, my God, why have you forsaken me? To help us follow him even in desolation, giving us solid faith and unshakable hope, and a charity capable of abandoning ourselves
unconditionally to his will. Thank you very much. Santo Padre, os Now, fiéis de Português. língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade. E rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Continuando com o tema do discernimento, deixai que vos fale hoje da desolação, daquele estado de espírito que traz consigo um pouco de insatisfação, uma tristeza salutar, uma sadia capacidade de estar na solidão, de estar conosco, mesmo sem fugir. Pois a desolação sacode a alma, mantém-a desperta, favorece a vigilância, convida-nos à gratuidade, a não agir sempre só para viver consolados. Dá-nos a possibilidade de crescer. Não fique reduzida à mera troca, dou-te para que me des. Na infância, com frequência, íamos procurar os pais para conseguir deles um brinquedo, um doce, uma coisa qualquer. Isto é, íamos ter com eles por interesse nosso e não por eles mesmos. E, no entanto, a prenda maior eram eles, os pais. Mas isto só aos poucos é que compreendemos, ou seja, à medida que fomos crescendo, ou mesmo só quando nos faltaram. Passando agora a nossa relação com Deus, o Evangelho mostra-nos muitas vezes Jesus circundado de pessoas que o procuram para conseguirem curas, ajudas materiais e não simplesmente pelo desejo de estarem com Ele. Apesar de circundado pela multidão, estava só. Faz-nos muito bem estar com Jesus, sem outro desejo que não Ele mesmo. Exatamente como procedemos com as pessoas que amamos. Queremos conhecê-las cada vez melhor, porque é bom estar com elas. Esse anseio, esta inquietação interior foi um impulso decisivo para a viragem nas vidas de muitos santos e santas, como Santo Agostinho, Edith Stein, José Cotolengo, Carlos de Foucault. As decisões importantes têm um preço a pagar, mas um preço que está ao alcance de todos. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. And now the Holy Father will greet the pilgrims, Portuguese speaking. I greet the different groups of Portuguese speaking pilgrims, especially the Missionary Institute of Servos de Jesus Salvador, the faithful from Curitiba and Uarama, the representatives of Radio Renascença in Portugal. Never let any cloud on your path prevent you from radiating the glory and hope deposited in you. Always praising the Lord in your hearts, thanking God the Father for everything. God bless you. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os vários grupos de peregrinos de língua portuguesa, em particular o grupo brasileiro do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, os paroquianos de Curitiba e os diocesanos de Umuarama, e também o grupo Rádio Renascença de Portugal. Nunca deixeis que eventuais nuvens sobre o vosso caminho vos impeçam de irradiar a glória
e a esperança depositadas em vós, louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim, Deus vos abençoe. So that was Portuguese, and now we will have the Arabic speaker. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر قداسة البابا اليوم في التكلم على الكآبة التي هي من العناصر التي تحمل على التمييز، وقال: الكآبة يمكن أن تكون مناسبة لكي ننمو في حياتنا، فهي تحدث فينا انتفاضة في النفس، وتبقينا واعين، وتعزز فينا اليقظة والتواضع، وتحمينا من رياح التقلبات، وكلها شروط لا غنى عنها للتقدم في الحياة وفي الحياة الروحية أيضاً. بينما الطمأنينة الكاملة والعقيمة إن أصبحت معياراً لخياراتنا وسلوكياتنا، فإنها تجعلنا غير إنسانيين وغير مبالين لآلام الآخرين، وغير قادرين على قبول آلامنا. وقال قداسته: الكآبة هي أيضاً دعوة إلى المجانية، حتى لا نعمل معاً وفقط من أجل مكافآت عاطفية. أن نكون مكتئبين ذلك يمنحنا إمكانية لكي ننمو ونبدأ علاقة أكثر نضجاً وأجمل مع الرب يسوع ومع الأشخاص الأعزاء علينا، علاقة لا تنحصر في مجرد تبادل الأخذ والعطاء. وأكد قداسته: إن الكآبة هي الجواب الواضح على أن علاقاتنا الروحية مع الله لا تسير دائما بحسب رغباتنا، فالمؤمن يعرف جيدا أنه لا يمكن التنبؤ بالنتائج، فكثير من الخبرات والمقاطع من الكتاب المقدس التي أثارت إعجابنا مرات كثيرة يمكن أن لا تثير فينا اليوم أي رغبة. الخبرات والقراءات التي لم نجد فيها شيئا من قبل ولم نهتم لها، أو التي فضلنا أن نتجنبها، مثل خبرة الصليب، قد تجلب لنا سلاما غير متوقع. علينا أن نواجه الصعوبات في حياتنا بعزم، ونحن الواثقون أن الله لا يتركنا أبدا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Di fronte alle difficoltà mai scoraggiarsi, ma affrontare la prova con decisione, con l'aiuto della grazia di Dio, che non ci viene mai a mancare. Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. I greet the Arabic-speaking faithful. In the face of difficulties, never be discouraged, but face trials resolutely with the help of God's grace that never fails us. May the Lord bless you all and protect you always from all that is evil. Ojcze Święty,
Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Mówiąc w dalszym ciągu o rozeznaniu, dziś rozważamy stan duchowy określany jako strapienie. Zbawienny smutek, nieuciekanie od zdrowego obcowania z samym sobą pomagają wejść w istotę naszego życia. Strapienie powoduje wstrząśnięcie duszy, sprzyja zachowaniu czujności i pokory. Doskonała, ale aseptyczna pogoda ducha czyni nas obojętnymi na cierpienie innych, niezdolnymi do zaakceptowania własnego cierpienia. Dla wielu świętych właśnie niepokój był decydującym bodźcem do dokonania przełomu we własnym życiu. Strapienie sprzyja także bezinteresowności. Daje nam sposobność zapoczątkowania bardziej dojrzałej relacji z Panem i z bliskimi osobami, która nie sprowadza się do dawania i brania. Nasze modlitwy często mają właśnie taki charakter. Są prośbami kierowanymi do Pana, a nie wyrazem zainteresowania Nim samym. Ewangelie mówią, że Jezus był otaczany przez wielu ludzi, którzy chcieli coś uzyskać. Uzdrowienie, pomoc, a nie po prostu przebywać z Nim. I tak pomimo tłumów był sam. Dobrze jest nauczyć się przebywać z Nim bez jakiegoś innego celu, tak jak chcemy przebywać z kochanymi osobami. Życie duchowe jest relacją z żyjącym. Strapienie jest też odpowiedzią na zastrzeżenie, że doświadczenie Boga to forma sugestii, zwykła projekcja naszych pragnień. Gdyby tak było, bylibyśmy zawsze szczęśliwi i zadowoleni. W modlitwie natomiast zdajemy sobie sprawę, że rezultaty są nieprzewidywalne. Doświadczenia czy fragmenty Biblii, które nieraz budziły w nas entuzjazm, dziś nie powodują uniesienia. A doświadczenia, spotkania, lektury, do których nie przywiązywaliśmy wagi, przynoszą nieoczekiwanie pokój. W obliczu trudności nie należy się zatem zniechęcać, ale z pomocą łaski Bożej stawiać czoło próbom. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku polskim. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto i membri della Fondazione SOAR e gli artisti della Polonia, dell'Ucraina, di Israele e di altri paesi partecipanti al Festival dei Salmi di Davide, venuti a Roma per presentare il concerto Salmi di pace e di misericordia. Auguro che questo evento artistico e spirituale favorisca propositi e progetti di fratellanza e di concordia. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. I welcome the Polish pilgrims. I greet the members of the SOA Foundation and the artists from Poland, Ukraine, Israel, and other countries, participants of the Festival of the Psalms of David, who have come to Rome to present the concert, Psalms of Peace and Mercy. I wish that this artistic and spiritual event will foster plans and projects of fraternity and harmony. To all my blessings. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. And as we come towards the end of this A conclusione di questa udienza, audience, the Holy Father will greet the terminata la quale English-speaking pilgrims and give us a blessing.
che stende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ho appreso con dolore, con preoccupazione. I've been worried the news of a missile that hit Ukraine that have caused a lot of damage to infrastructure. We pray that the Lord will convert us to peace. Il desiderio di pace per evitare ogni escalation, so that there will be no escalation and that there will be an openness to ceasefire. I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the little apostles of redemption gathered in a general chapter, the religious of Union of Major Superiors of Italy, the community of the Leonianum Seminary of Anagni. These seminarians are really making themselves heard. They've come here together with the bishops of Lazio. All of them I urge to keep going forward with courage, consolidating the resolutions of fidelity to the Lord and to the Church. I welcome with joy the firefighters of Abruzzo. Thank you very much for your important work. When I pray for firefighters and brigades, I always pray that they do not have work. I also greet the faithful of Bisceglie and Moiano. I hope that your pilgrimage here will be rich of spiritual fruits for the benefit of your respective ecclesial communities. I raise my prayer for the innocent victims of the terrorist attack that took place in recent days in Istanbul. Equally, our unceasing prayers for the martyred Ukrainian people. May the Lord give Ukrainians consolation, fortitude in trial, and hope for peace. Let us pray a little bit for Ukraine and ask the Lord to hurry and bring peace. And finally, my thoughts as usual to the young, the sick, the elderly, and the newlyweds, following the example of St. Margaret of Scotland and St. Gertrude, whose memorials we celebrate today. Always seek in Jesus light and support for all your choices in daily life. To all of you, my blessing. And now we will recite or sing the Our Father in Latin. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum.
Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. So there we are. We've just received the papal blessing. Having received the apostolic blessing, which extends to you wherever you are, and the Holy Father just prayed, his blessing also extends to all those who are suffering in whatever form, the sick, the aged, and the lonely, as well as the newlyweds, wherever they are, wherever you are. I'm Father Paul Samasumo, and it has been a pleasure and privilege for me to bring you the English language commentary for the Wednesday general audience of today. We have now come to the end of today's live broadcast for the Pope's weekly general audience from St. Peter's Square. We leave you now with these pictures of the Pope greeting the bishops and pilgrims who attended today's general audience. All the summaries of today's teaching by Pope Francis you will find on our website, vaticannews.va. On behalf of Vatican Media, enjoy the rest of your day. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.